Hallo und vielen Dank for this. Thank you very much for this introduction. We are Shlomi, Moto, Wagner, Johannes Müller, and Philine Rinnert. And before starting our little conversation, we would like to show you a short trailer and live performance here on that Zoom stage with Shlomi. This is an instrument for measurement, satellite instrument for measurement the ground deformation. If the mass or if the magma rise, produce microgravimetric variation in gravimetric field. Ich habe deinen Mund geküsst. Many opera house I know is there. Ich habe ihn geküsst. Deinen Mund. Es war ein bitterer Geschmack. So in step number 1, we basically have the HIV, the virus, that approaches the cell membrane of our human cell. And in step 2, we have the binding process taking place. These purple protrusions basically bind to the receptors, the protein receptors found on the cell membrane, and specifically they bind to the protein receptors called CD4 and CCR4. Hat es nach Blut geschmeckt? Bobby Campbell of San Francisco and Billy Walker of New York both suffer from a mysterious newly discovered disease which affects mostly homosexual men, but has also been found in heterosexual men and women. The condition severely weakens the body's ability to fight disease. Many victims get a rare form of cancer called Kaposi sarcoma. Others get an infection known as pneumocystis pneumonia. Researchers know of 413 people who have contracted the condition in the past year. 1/3 have died and none have been cured. Sie sagen, dass die Live im Dreisatzstudio. August Everding hat sich mit einer der legendären Stimmen unseres Jahrhunderts verabredet. Da Capo Ljuba Vilic. Salome hat nur zugeschaut. Sie will Johanna haben. Ja. Sie darf Johanna nicht berühren, was viele Salomes machen. Nein. Das ist falsch. Der hat so viel Strahlen, dass sie sofort zurück muss. Dann dein Haar will ich haben, das darf sie auch nicht berühren. Das ist auch wieder die Strahl. Und dann der Haut, das ist auch nicht möglich. Wo sie zum Schluss küsst den Mund, die küssen den Mund und in dem Moment, wo sie den Mund küssen, sind sie mit ihm in die Ewigkeit vereint. Ja. Die ist heilig, und die spürt nicht, wie die kommen und sie erschlagen und die fällt ganz sanft. War das falsch? Ich habe jetzt eine Salome inszeniert und da habe ich am Schluss sie erstechen lassen von den Pagen.
Das ist falsch, Professor. Ist das falsch? Wir müssen uns hinterher darüber unterhalten. Doch, das warum muss falsch ist. falsch, weil sie muss mit den Schildern, damals hat sie Ja, Schilder mit zugedeckt. den erschlagen, richtig, ja. und die spürt nicht, die fällt einfach so. Und mit ganz leichten Lächelns geht sie rüber. Thank you, Shlomi, for this little